Bueno, se ha puesto también.
Sí. Si voy al baño, el tiempo sigue ahí. Sí, claro. Cuando tú quieres. Ahora, lo que más me gustó probablemente es cuando te chucé la cara que viste que pone cuando te chucé la de taco. Me contuve, estoy como sí, aparte de buscado, yo realmente no me gusta tampoco justo meterlo, esperándolo sin los integros, justo eso. Aquí, se me aquí, pero digo, sé que si le dan un poco de efectito, a lo mejor me ¿sabes? Eso lo sabe Emilio de sobra ya. Si no quieres medir nada y tal, pues ahora que están a 7,8 o 8 o lo que sea. Vamos, entonces. No sé dónde van.
¿Sabes? Parece que cuando debes. Exactamente. Y hoy ya me noté yo esa primera partida, ya que el bicho este todo soltado, que no vi que no podía el bicho. Manera de jugar. ¿Qué vas? ¿Qué dices? ¿Vas a jugar la...? Supongo que este año jugaré el ranking. Sí, ahora ya, si no, juego 6 sábados. Si falta para la competición, aunque juegues así, da igual. Pero aunque juegues así, tienes que competir. El mejor entrenamiento es la competición. Bueno, pues nada. A ver si va aquí. Gracias. A ver si está bien con la otra. Pues 15 de presentación. Bueno, entonces también 3. A la semana de todo un grupo, así que vamos. Y joder, para nosotros que más o menos estamos oficiales con de cambiar, llevo un año con él, tío. Un año. Así como los mongolis, y aparte que en calidad, sí, tú lo coges y tú lo marketing es mal, que van los cuadrados, huevos, cuando te cobran. Vamos a ver si tomamos algo. Exactamente. Sobre la los cerramos tú, sí, pero hubo los últimos. No, exactamente. Y la Italia lo usan también. Sí, no, te vas a hacer. Me llama,
Pero puede que te guste una emisora de Spotify que se llama Música sin Copyright. Por ahí por la ventana no puedes escapar. Sí, ¿tienes guardarropa o pero guardarropa? Guardarropa en oso. Ahí tenemos almacén, cosas más. No, la discoteca está parada. Ah, ahí está. Sí. Era o que lle dixemos, que nos podíamos ocupar a discoteca tamén. Ahora está chea de mierda, básicamente. Pero non sei, dixo que igual fan, non sei que, de momento non. Vale, no, facer nada, yo decía, no, facer nada. Pero quedamos de puta madre, porque metíamos ali router, podíamos meter carambola, podíamos meter CDPs, podíamos meter puchino. Puchino podíamos meter. Sí, pero bueno, algún só que quería CDPs. De feito, tamén lle preguntamos se podíamos meter as CDPs aí no hall ese, tampouco nos deixa, porque sei que estás paso de emergencia e tal, e que deixaba. Entón, si seguimos aquí e tal, vamos a por tempo, deixamos todo. Desde 97 anos, vamos e está. Es que ahora me tienen personal también. Estaban solamente lo hotel de... Se había moito tempo buscándose. Unha cosa Emi, trae una huevera de esas, por favor. unha cousa rara, non sei. Sí, a ver, obviamente, funciona máis ou funciona menos, se claro funciona, e depende de cada forma. Claro. Con las bolas. Entón, buscaban xente. O hotel do movimento non ten, non sei exactamente. Ponos aquí retardo. Pillas los dos. Retardo. Está lleno de... Que dúas? Que dúas tens aquí? Las que estaban ahí. Ah.
Chao, Raúl. Ya está. Claro, después de aquí, como aquí son. Por eso está. Sí, tengo aquí. Sí, tengo la punta está por. Otra cosa. De hecho, costaba bastante luego. Pero, por ejemplo, cada vez que uno ve el auto como van aquí, casi. Ah, vale, sí, sí, sí. Una de como una casi. Sí, el papel de los. O sea, sí, no, pero no sé, ya, casi, sí, sí, sí. Ahí me parece. Tampoco, tampoco era. No, pero no va a ver. Sí, no, estos son pequeños, pero. Sí, bueno, que los pequeños son los. Sí, sí, sí. Sí, sí, pues ese sitio sí. Vale, valorado, todas las necesidades. Después también nos dijeron la línea Caliba de Santiago, la gasolina, hay una gasolinera low cost. Sí. Ali tamén se cobra Sí, bastante. para o momento eu agora non sei, pero eu para o momento cando estaba con os precios no ano, de allí, café todo, buenísimo. Si é o único montar, non ten grande, dixo o alto, Sí, allí la teñen supermercado, bueno, y que ahora, no comer. ¿Quién inició la partida? Ah, mira, aquí no. ¿A quién inició esa partida? Ah, este. Ya, sí. Pero bueno, eso, ¿sabes? Ahora, que compré un juguete, un Apple de estos. Ah, sí. Esto está guay. Sí, dicen que va bastante bien. Yo probé la prensa, no me gusta tanto, es de fibra de vidrio con datos. Y compré una prensa de carbono de las 3, 80 euros. Ah. A ver. Sí, ya. Pues si no es la mejor, pero que está, no va mal, por lo que cuesta. Ya. Y ya lo que le dije es, si estás tú haciendo algo y si te gusta o como si juegas con una escoba. Mientras a ti te guste. Ah, esas van. Pero no tengo intención. Desde ahí, pues, no me lleva una. Está igual, es ella. Yo voy a vender una por lo menos de carbón. Porque esa la compré porque compré un PK2 rojo. Y después salió esta a la venta. Y el PK2 rojo, en vez de darme todo el dinero, me pagó 250 euros. Y la
Pasa es que Lo que pasa es que si hay unas que te va a gustar más el tacto y todo. Hice un par de vídeos, yo con esta llevo ya 4 años. Sí. El 9 con la carbono se nota un pelín. Que con bolas es más preciso. A ver, si no, pues todo hay que ver. Te ha salido este anuncio porque esa es la experiencia gratuita de Spotify. Con Spotify Premium está en tu mano descubrir Pero hay nuevas tiros que formas de yo disfrutar de prefiero tu más, música ¿sabes? favorita sin anuncios. Vayas donde vayas, incluso sin conexión. Solo estaréis tú y lo que te depare la música. Sí, pues. Non sei cosa paga nin cosa andar. Non sei. Quítale las pilas, Sí, no, sí, sí. No se sabe la posición. Sí, que seré. Se lanza. Pero non é o meu traballo. Si non sabes,
viejo es, ahí ¿Verdad? te Porque viste esto la va a voz. ser un éxito Ya veo. o un fracaso. Ah, ya te aparece. Ya aparece. Yo no lo veo. Control, soy comando, no. Sí, tú también apareces ya, ¿eh? Ya tienes ahí a tu oponente, además. Puta maña tengo un documento de
Bueno, todos tienen. Qué bien me caía.
Mantilla y que veas la bola también. No, no están pegadas. No están pegadas. Es que no se puede pegar. Si hay una bola encima. Sí, sí, porque está el árbitro. Sí, no, sí, usted. Son 12.
Todos son.